ಹಾಯ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು 36 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು 10ರಿಂದ 20 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಪೇಪರ್ 1ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ವಿಚಾರನ ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆನಾ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದೊಂದು ವಿಚಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನಿಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ಲಾಗಿ ಟೀಚರ್ಸು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದು ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಯೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಫ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಫಿಯರ್ ಈವನ್ ವೆನ್ ಹಿ ನೋಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಫಿಯರ್. ಯಾಕೆ ಅವನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಟೀಚರ್ ಆದವರು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ದಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ of different ages in your areas. This survey would be called genetic cause study approach, cross-sectional case study approach, longitudinal case study approach, development case study approach. So answer ಬಂದು cross selection case study approach. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ 2 years ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ presenting the information given in the textbook, option B asking students in the class and conducting examination, option C helping students prepare for and pass the examination, option D helping students how to learn. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ವೀಕ್ you should not care about the intelligent students. Option B, keep your speed of teaching fast so that students' comprehension level may increase. Keep your teaching slow along with some extra guidance to bright pupils. So next question bandu, a teacher who is not able to draw the attention of his students should, option A, evaluate his teaching method and improve it, option B, resign from the post, option C, find fruit in his pupils, option D, start dictating. So answer bandu evaluate his ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿನ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್, ಒಂದು ಡಿಕ್ಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ,
evaluate his teaching method and improve it. Next question, who among the following teachers is most describable? Option A, one who comes to teach regularly but does not care to know what the students are learning. So option B ಬಂದು ಹೀಗಿದೆ, one who comes to the class on time but does not mind students coming late in the class. Option C ಬಂದು one who is moralist and preaches morals to students all the time. Option D ಬಂದು one who just knows enough of his subject but motivates his students a lot to learn. So answer ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, one who just knows enough of his subject but motivates his students a lot to learn. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹೋಗೋದು, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, one who just knows enough of his subject but motivates his students a lot to learn. So next question ಬಂದು, one can be a good teacher if he, option A, has genuine interest in teaching, option B, knows how to control students, option C, is highly qualified, option D, has a smart dressing sense. Option A ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಹ್ಯಾಸ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರಿಗೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದು, ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ ಟು ಅ ಕ್ಲಾಸ್, the foremost precaution to be observed would be to, option A, see that it is important to impress upon the class first, option B, see that students do not raise questions in the course of your teaching, option C, create the feeling among students that the new topic has logical relation with what they knew before, option D, none of this, option C, create the feeling among students that the new topic has a logical relation with what they knew before. So next question bandu, which of the following qualities are characteristics of a good teacher? Option A, having in-depth understanding of the subject, option B, always expecting too much from students, option C, showing biasness towards some students, option D, assigning unnecessary amounts of homework. Answer ಏನು? Having in-depth understanding of the subject. Next question ಬಂದು, which of the following recommendations in the most appropriate for a teacher? Option A, focus only on the needs of the best students, option B, understand students' expectations from a teacher, option C, teaching should involve only academic aspects, not social or cultural aspects, option D, expect complete attention and cooperation from students at all times. Which of the following recommendations is the most appropriate for a teacher? Option B. Answer bandu understand students' expectations from a teacher. Next question. Effective teachers tend to exhibit which of the following traits? Option A, they do not allow students to ask questions about political issues. Option B, they have understanding about people from different cultural backgrounds. Option C, they discriminate students based on caste and creed. Option D, they encourage students to not work as a team. Answer bandu option B, they have understanding about people from different cultural backgrounds. Next question,
All of the following traits are characteristics of ineffective teachers except option A, having a dull or boring class, option B, making unclear or confusion explanations, option C, treating students with compassion and respect, option D, lacking control. Answer: treating students with compassion and respect. Next question bandu, the main job of teacher is to option A, focus on teaching, option B, point out mistakes of students continuously, option C, help the students to learn for themselves, option D, none of these. The main job of a teacher is to help the students to learn for themselves. Option C is the answer. Due to the utilization of various methods in teaching, option A, teaching has become simple, option B, teaching has become interesting, option C, students pay more attention. Answer ಏನು? ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಟೀಚಿಂಗು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ option A, management, option B, business, option C, mental treatment, medical treatment, option D, all of these. So answer ಬಂದು all of this. ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಥಿಯರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗಂತೂ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಥಿಯರೀಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದು ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಟೀಚರ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಯು ಡೂ ವೆನ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಂದು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಹರ್ ಅ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಫೀಲ್ ಶೇಮ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಹರ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪನಿಷ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಸಿವಿಯರ್ಲಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಪನಿಷ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಂದು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಹರ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ದೇ ಆಫನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ನಾಲೆಜ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ need for differentiated curriculum, option C pathways for ability grouping, option D remedial strategies required. Teachers should study the errors of their students as they often indicate the remedial strategies required. Option D answer ಬಂದು remedial strategies required. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎಜುಕೇಷನಲ್ psychology? Option A, philosophical basis of education, option B, group dynamics, option C, evaluation of teachers and researchers in education, option D, process of adjustment. Which of the following fields is not covered by educational psychology? Philosophical basis of education. Answer option A, philosophical basis of education. Next question nodi, a good teacher must be a resourceful and autocratic. Option B, resourceful and participative, option C, resourceful and authoritative, option D, resourceful and dominant. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು, ಓಕೆನಾ? ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದು, ವೈ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್ ಫಾರ್ ಅ ವೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ
punish those causing disturbance. Option C, motivate to teach those causing disturbance. Option D, not bother of what is happening in the class. Answer ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, motivate to teach those causing disturbance. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, effective teaching is a function of. Option A, teacher satisfaction. Option B, teachers honesty and commitment. Option C, teachers making students learn and understand. Option D, teacher likes for a professional excellence. ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್. ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾತ್ರ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ರೋಲ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಟು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, provide information to students. Option B, promote self-learning in students. Option C, encourage healthy competition among students. Option D, help students to solve their problems. Teachers' role at higher education level is to promote self-learning in students. Option B, promote self-learning in students. Next question bandu, a teacher can be successful if he or she. Option A, helps students in becoming better citizen. Option B, imparts subject knowledge to students. Option C, prepare students to pass the examination. Option D, presents the subject matter in a well organized manner. Option D bandu, presents the subject matter in well organized manner. Next question bandu, suppose a student wants to share his problems with his teacher and he visits the teacher's house for the purpose. The teacher should. Option A, contact student's parents and solve his problem. Option B, suggest him that he should never visit his house again. Option C, suggest him to meet the principal and solve the problem. Option D, extend reasonable help and boost his morale. Option D, answer bandu extend reasonable help and boost his morale. Okay na. Next question bandu, so next question bandu, when some students are deliberately attempting to disturb the discipline of the class by making mischief, what will be your role as a teacher? Option A, expelling those students. Option B, isolate those students. Option C, reform the group with your authority. Option D, giving them an opportunity to introspection and improve their ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೈಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫರ್ಗಿವ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫರ್ಗಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ introspection and improve their behavior. Next question bandu, a teacher is said to be fluent in asking question if he can ask. Option A, meaningful question. Option B, as many questions or as possible. Option C, maximum number of questions in a fixed time. Option D, many meaningful questions in a fixed time. Option D, answer bandu many meaningful questions in a fixed time. Next question bandu, which of the following qualities is most essential for a teacher? Option A, he should be a learned person. Option B, he should be a well-dressed person. Option C, he should have patience. Option D, he should be an expert in his subject. ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿರಬೇಕು, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಬ್ಬ ಟೀಚರಿಗೆ ಒಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿರಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಸತಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು ಡೌಟ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ
ಅವರು ಪೇಷನ್ಸಿಂದನೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಎಷ್ಟೇ ತಲಹರಟೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಮಿಸ್ಚೀವಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಟಾಲ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಪೇಷನ್ಸು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಟೀಚರ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದು, ಫಾರ್ ಮೈಂಟೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ what they like, option B deal with the students strictly, option C give the students some problem to solve, option D deal with them politely and firmly, option D deal with them politely and firmly. Next question bandu, those teachers are popular among students who, option A develop intimacy with them, option B help them solve their problems, option C award good grades, option D take classes on extra tuition fees, option B answer bandu help them to solve their problems. Next question, the essence of an effective classroom environment is, option A a variety of teaching aids, option B lively student teacher interaction, option C pin drop silence, option D strict discipline, option B lively student teacher interaction. Hello. Next question bandu, on the first day of his class if a teacher is asked the students to introduce himself, he should, option A ask them to meet after the class, option B tell them about himself in brief, option C ignore the demand and start teaching, option D scold the student for his unwanted demand. Answer bandu option B tell them about himself in brief.